Alright, so thank you for coming, everyone. 始めたいと思います。So I'm just gonna explain what is Roots of Being first, and this is part of the Roots of Being event. Roots of Being について少し話したいと思います。今回は Roots of Being の、イベントの一環となります。So this is the kind of art form organization. So yeah, Roots of Being, I just started because I do creative things like art, painting, music, but I just still feel that we are under the big pressure, social pressure, or still the umbrella of the above what we do. このルーツオブビーイングはサトシタテさんが作った組織で、彼は音楽やアート、そして、ドローイングなど様々な表現活動をしていますが、そのうちの一つで、あって、で様々な表現活動をするにあたって社会からの抑圧とかそういうものから自分たちが逃れてそれを見つめ直すっていうまとまった機会がないと思うと、活動する中で感じていて、でそこが原点となってこの Roots of Being っていう組織を作ったっていう経緯です。I will just add because he translated more. So yeah, so I feel the kind of still the big umbrella, whatever we do, even art, anything creative. So I'd like to kind of use this Roots of Being to be breakthrough. And not just about the organization. I'm correcting people who would like to change the society, would like to change the system, and then also we want to help the dream. So these kind of little ripples started from really focus on ourselves, just each individual, and I believe that would expand this power to change the whole society. So this is a very important project for me. これは私にとってすごい重要なプロジェクトであって、それはなぜかというと、社会の現状に不満を感じている人、抑圧に不満を感じている人や社会を変えたい人が加われるような組織になっていて、でその社会にとってチェンジを起こしたい人が集まるような場所なので、私にとってとても重要なプロジェクトです。So you can go to rootsofbeing.com/salon. That's the Japanese one. And at the end, if you put _en, there's more details, so you could have a look. rootsofbeing.com/salon に行くと日本語のページのRoots of Being の解説ページにたどり着くことができます。and en _en で英語のサイトになります。ぜひご覧ください。Right, so just briefly, we were going to talk about meditation, and this is the kind of benefit that I just corrected that people know about what is meditation, what's the benefit. これからメディテーション、つまり瞑想について話していくのですが、これが皆さんが多分イメージするような瞑想だと思います。So just briefly, I'm going to talk about myself. So some of you know that I do art. I do mainly performance art and the video art. I make music. I do painting. And some of you are in Japan that I'm going to have a painting portrait exhibition in November. 私はドローイングとかいろんなアートをやっていて、で日本にいる方にテクニックを言いたいんですが、11月に個展を開くのでぜひいらしてください。Right, and then Tony, I know from Aikido Dojo. トニーは私が合気道道場で出会いました。And we've been practicing together. でそこで合気道を一緒に練習したり。And I know that he is Buddhist monk, and yes.
で、仏教の、僧ですね、文句、僧。そう。修行僧、前僧、修行僧であることを知っています。And so, because I started doing meditation seriously this year, and then I discovered many things, then I wanted to ask many questions about meditation as he's an expert about that. 今年に入って、瞑想をこう本格的にやり始めて、で、その過程でだんだんとトニーに対する質問が、思い浮かんできたので、このセッションを通じて質疑応答でもっと瞑想のことについて知りたいと思います。Tony, you could go ahead. これからトニーさんの自己紹介が始まります。Thank you very much for the introduction, Satoshi. It's okay. イントロダクションありがとうございます。And thank you, Shu, for translating. 通訳ありがとうございます。And thank you, everybody, for joining us. It's a great pleasure to be with you this morning. It's this morning here. 今朝皆さんにお会いすることができてとても光栄です。参加していただきありがとうございます。As Satoshi said, my name is Tony. That's my given name in this country. 私の、このイギリスでの名前はトニーです。I have a Buddhist name, which is Shinro, which was given to me by my own teacher. 仏教の名前は、親鸞と言います。先生によって名付けられました。And I've been practicing Buddhism. I've been practicing Zen Buddhism since 1982. Although I first encountered Buddhism when I was at university in 1979. 1982年から仏教について実際に瞑想をし始めた、瞑想に取り組み始めました。でも瞑想にあったのはもう少し前の大学生の頃です。So quite a long time. And the Zen I practiced was propagated in North America and Europe by the Japanese teacher Taizan Maizumi Roshi. 日本人の師範によってヨーロッパと北アメリカで有名になっている禅を今実際に行っております。Maizumi Roshi, I met 3 times. He died in 1996. 師匠は1996年に亡くなってしまったのですが、3回お会いしたことがあります。I spent enough time with him for him to make a deep impression on me. 一緒にたくさんの時を過ごして、強い影響や印象を与えた人物の一人です。And what drew me to him was that in the West, in the 1970s and 80s, there were quite a few books about Buddhism in circulation. 私が、この瞑想を始めた頃には、なかなか仏教についての、瞑想についての本が西洋では、ありませんでした。So that one could understand quite a lot intellectually about なので、先生を通じて、瞑想や、仏教についての教えを深めることができました。And there were teachers who were teaching people how to meditate. そこに先生が人々にどういうふうに瞑想すればいいか教えているっていう人がいました。But it was very hard to find people who could connect what the book said with what my experience was in meditation. ただ、そこに本に例えばメディテーションの本に書かれていることと、今自分が取り組んでいて、で、瞑想している感覚を結びつけることが、なかなか難しくて、そこに葛藤を感じていました。And so, I think like a lot of people, I was quite hungry for an understanding of what my own experience meant and how it could be interpreted in terms of what these books said about this wonderful thing called Buddhism. ですので、私は自分の瞑想するにあたっての経験をいろんな人に伝えて、で、本に書かれていることと、自分の経験をどういうふうに自分がメイクセンスしていったのかっていう旅を、たくさんの人に共有したいと思って、で、そこに必ずたくさんの人も、同じように知りたいって思っているんじゃないかなというふうに感じていました。
So what really impressed me about Maizumi Roshi and his American senior students, his American Dharma successors, was that they could present what seemed quite difficult ideas in very matter-of-fact, simple terms that could be related to everyday understanding of meditation and life. 私が、その師匠や、あとは、アメリカの、先輩の、仏教僧から学んだことは、こう、難しいアイディアや、概念も、こう、自分の日常の、一辺に落とし込むことができて、で、こう、理解をする、時が訪れるっていうことを、知りました。And the way that Maizumi Roshi and his American Dharma successors presented Buddhism and Zen Buddhism in particular just made an awful lot of sense to me at that time. So I felt like I'd come home to something. で、そこで学んだことは、実際にこう自分の中で具現化されて、で、ある日こう、ストンと腑に落ちるっていう瞬間がありましたと。But the interesting thing about life and about each one of us and about what we do and what motivates us is that it all changes. And of course, if I look back at the way I felt 40 years ago, it's hard for me to remember it now. It's hard to imagine. And the way I feel today will almost certainly have a different subtle twist to it from the way I felt back then. 人生や、ライフや、モチベーションとか、あと自分自身のこう変化っていうものを、40年単位で振り返ったときに、ものすごく大きな変化が自分の中に生まれているっていうことを、発見して、それはとても面白いことだなっていうふうに今は感じています。So of course, what I'm saying to you today is my understanding as it is today, and it's colored by the way I see things today. It's not going to be colored by the way I see them or saw them when I was in my early 20s. なので、私が今日、瞑想について皆さんとシェアすることは、私がこの40年間かけて培った自分の理解であって、で、この、20代の時に感じたこととかではありません。私のこの長いトレーニングの経験がリフレクトされたものになっています。And then finally, the other thing I should just say to you is that Satoshi correctly introduced me as a Zen monk. I am an ordained Zen monk in the Soto Zen style. That is true. で、もう一つ言いたいことは、サトシさんの自己紹介にあった私の経歴はものすごく正しくて、私は、禅僧として今は、禅僧です。私は禅僧です。But it's hard, particularly for people in Europe, to quite understand what that means, because we don't have a training monastery, and it's not as if I can go and live in a place like Eheji or Sojiji, these big training centers in Japan. In the West, everything is much more localized and small p. ただ、ヨーロッパで禅僧っていうと、日本のイメージの禅僧とは少し違ってきて、例えば、ヨーロッパにはトレーニングできるような寺院がないので、日本みたいにお寺に住み込みで働くっていうよりかは、もっともっと地元に密着した毎日の練習とかによって培われるようなことを禅僧としてやっていますと。Okay, Tony. So I will get back to that, about the what is Zen and stuff. First of all, I wanted to ask a question. So you kind of pretty much answer, but why Buddhism? What is the initial interest, and why did you start a meditation? And then why Japanese Buddhism? Why not like Indian or like Tibetan or? Okay, this is a very big. Hold on, just a second. Japanese, yeah. トニーさんにまず聞きたいことは、なぜ日本の、禅を行ったのか、なぜそれがインドやチベットで行われているような仏教じゃなかったのか、そしてまず元々の仏教との出会いや禅との出会いは何だったのかっていうのをすごく気になります。This is a very big question, and I'm conscious that what I'm going to say
is これはとても大きな質問で、一言で答えるのが難しいんですが、it's going to be a bit autobiographical, and everybody has their own way. And I'm not saying anything which would be of general application to everybody. I can only tell you my own feeling about this. これはものすごく自分自身の経験になるので、皆さんがこれに当てはまるとは絶対に思わないですし、一般的にこういうことがあるから禅に興味があるっていうようなものはないですと。ただ、今からシェアするのは自分自身の経験ですので、それを念頭にお願いいたします。So for me as a teenager, I was always very curious about what we would call religion. まず、10代の時に、ティーネイジャーの時に、宗教全般にものすごく興味を抱いていました。And I also got very interested in philosophy. で、またあとは、哲学にも興味を持っておりました。And I think I had a lot of questions about life. で、ライフ、生活とか生涯において、生き方とかにものすごく疑問を抱くタイプでした。And to be honest, I probably overthought them. ね、たくさん考えたと思います。考えすぎたですね。考えすぎた。Yeah. So I started looking at many different traditions and faiths and cultures, and really getting curious about why religions were presented in particular ways, why philosophy argued particular things and not others. I just started getting very curious about all this. Sorry to interrupt. So, or you say overthought, that means kind of negative, right? You think too much. Well, it means just thinking too much, yeah. Yeah, okay, good. ですので、たくさんネガティブな、になるぐらい考えすぎてしまった時期もあります。で、それで、体系だって考えたいと思うようになって、例えばなんで、宗教はこの一面しか、表に出ないんだろうかとか、表に表彰されていないんだろうかとか、なぜ、哲学者はこういうふうに考えて、この違ったように考えることはあまり、行われていないだろうかっていうようなことを、学び始めました。And in the midst of all that, I got very interested in meditation, what meditation was, what it could show me, how it could change me, how it worked. I just got very, very interested in trying to understand the meditation. で、その、一環として、瞑想に出会い、瞑想がどういうふうに自分の考えを変えて、で、生き方を変えて、で、どういうふうに自分の人生にインパクトがあるのかっていうところに興味を持ち始めました。And in those days, it was quite cool to be interested in meditation and Zen and Buddhism and Hinduism and all these things. You know, at the end of the 1970s, we were still in that kind of hippie period a little bit, and many young people were actually quite curious about these things at that time. そして、禅とか、メディテーションに関わらず、宗教に興味を持つことは、言ってみれば、20代や、10代のうち、若者に流行ってたことだと思います。1970年の、後半っていうのが、結構時代もあって、で、それで自分も、その多分流れに乗って、まずは瞑想っていうものに興味を持ち始めたっていうのも一つのきっかけだと思います。So after exploring various things, I got to Buddhism and I got to Buddhist meditation, and My recollection is that I just felt very at home with it. It seemed like sensible, down-to-earth, practical teaching that I could work with. So I began to engage with it, and I stayed with it. それで、その一環で、仏教や禅に興味を持ったんですが、一番、いいなと思ったのが、全部、地に足のついた、日常的に行いやすいような、トレーニングがたくさんあって、一番は、親近感が湧いた、自分とすごい近くてやりやすいなって、入り口が敷居が高くないっていうふうに思ったことがきっかけです。Okay, is it okay to move on to the next question?
You kind of, okay? Yeah, Tony? I'll just add that the reason I came to Zen in particular was because after 5 years of meditation practice, I was somewhat confused about what I was supposed to be discovering through this practice. And Zen really clarified that for me. で、一番最後に禅にはまった、入ったきっかけが、5年間の、そのプラクティス、練習、瞑想期間を通じて、自分の、なんでこれをやっているんだろうっていうような疑問が生まれたときに、禅の教えが、それに、そういう、漠然とした疑問に対して明確に答えてくれたからです。Okay, so the very simple question, I mean, some of us, even Japanese, if you say Zen, then there's a big question mark on the head, above the head. So what is Zen? If you could briefly explain, and what sort of practice you've been doing, could you explain to us briefly? Yeah. Hold on. Interpret. Yeah. 禅っていう言葉を聞いたら、日本人も多分、なんだろうっていうような感じになると思うんですが、トニーさんにとっての禅っていうのはどういう意味を持つか教えていただけませんでしょうか。You'll get as many answers to a question like that as there are people practicing. I expect. たくさんこういう質問を、実際に禅に取り組んでいる人からもよく聞かれます。So, for me, what Zen amounts to is a deep personal investigation of what it really means to be this one here in the midst of this world. 私にとっての禅っていうのは、自分自身を深く見つめるためのものでありますと。ここの世界にいるなんか私というのはどういう存在なのかっていうのに答えてくれるようなものだと思っています。And to really go into that and appreciate what that means for me and clarify how I cause myself difficulties, how I get stuck, how I unfree myself again, how I move forward, how I change, how the world around me is doing the same thing. And just really appreciating that for what it truly is, rather than what I like to think it ought to be or should be, or what it isn't, It's just being really honest with myself about my own life and the world around me. また後で、自分にとってそれをアプリシエイト、自分にとってそれを自分の存在を、包んでくれるようなものであります。例えば、私がどうでなきゃいけないっていうよりかは、なぜ私の周りがこうなってるのかとか、どうやって私は変わればいいのか、どうやって私は前に行けばいいのかっていうものを、それを明確にするために手助けしてくれるようなツールであって、私はこう生きなきゃいけないとか、こうするべきっていうようなものではないと考えています。And of course, that doesn't always make it a terribly comfortable ride, because there are some things about me I don't like very much, and I have to live with that. I have to own that, and really see what it has to offer me. And it's the same all around me. There are challenges facing all of us, and so the question is, how do I respond to that? で、それはもちろん快適なものだけじゃなくて、ものすごい自分にとって不快になるもの、チャレンジ、挑戦も出てくるんですが、私は禅の教えをメディテーションでトレーニングすることによって、その挑戦をどのような角度で見て、どのようにそれを抱きしめてあげるというか、どのようにそれを受け入れればよいのかっていうことを考えるっていう視点を身につけました。Okay, so next question. So, I've been practicing that meditation as well. And I sometimes see in the media or friends say anger or, because meditation is supposed to make us calm as well, that kind of aspect. But some people say anger is a natural things or being emotional is natural things. So maybe
meditation make us numb and emotionless? Is any kind of wrong way of doing it, or is there any kind of risk to do it? Because some people are really afraid of doing meditation in this kind of reasons. How do you answer that? Sorry, it's strong. まあ、瞑想することによって、こう、自分が落ち着く心や、まあ、平静の心を取り戻すっていうような、まあ、効果があると思うんですが、なんか、今のまあ、トレンドとか潮流ですと、例えば怒りを大切にしたり、エモーショナル、感情的になることは良いことだっていうふうに肯定されていて、で、逆にメディテーション、瞑想することによって、そういう大切な怒りとか、まあ、感情の波っていうのがなくなってしまうんではないかっていうような、まあ、恐れもあって、で、実際にそれらが事実で、たくさんの人はメディテーションをやることをやめてしまうんですが、何か間違った方法とか、間違った方法でメディテーションをやってしまうとこうなるとか、そういうのはありますか？ Okay, let's start with that first part of your question. You asked about anger. まずは、怒りについて答えます。So, the way practically everything is presented to us in life is in terms of doing something in order to get something from it. 何かをするには何かを得るために何かをするっていうことがあります。So, we get a job in order to get paid, for example. There's a good example. 例えば、お金を得るために仕事を得ますよね。Or, if we take up a sport or something, it's in order to get fit. Or if we follow a diet, it's in order to get more healthy. Everything is in order to. 例えば、まあ、痩せるためにスポーツをしたり、ダイエットをしてもっと健康になるためにダイエットをしますよね。なので、まあ、すべては何々するために何々するっていう構図があります。And it's kind of conditioned into the way we think. Maybe it's even part intrinsically of thinking that you do something because it's going to result in something else, preferably better. その何とかするために何とかしなくてはいけないっていう、まあ、因果関係が、私たちの思考プロセスの一部になってしまっていると私は思うんです。So we would take up meditation in order to get rid of impatience, to get rid of anger, to get rid of greediness. There are all kinds of shadows we have that we think something like meditation is going to help us get over them, get beyond them, remove them ideally. メディテーションは、まあ、そのカームになるために、平静になるためなどとか、落ち着きを取り戻すためにやったり、まあ、我慢強くなるために、まあ、ペイシェンス、我慢強くなるためにやったりするんですが、まあ、そういうふうなリスクを取り除くためにやるものでもあります。But my experience of this is that the process is actually rather subtle and it can be a bit of a shock. 私の経験によると、まあ実際に瞑想するプロセスは、至ってとても、その大きなものではなくて、まあ小さな微々たるものだと感じています。People who first come to learning a meditation practice are often shocked to discover that what they first encounter is not peace. If they are bringing a state of stress or anger or fear to practice of meditation, the first thing they encounter is that stress, that anger, that fear. That's what their life is. That's what comes up to it. なので、まあ、たくさんの、最初に禅をやりに来る人たちは、最初のプロセスを経て出会うものが、ストレスだったり、怖さだったり、怒りだったりすることにとても驚きを覚えます。So, in my own case, I remember I thought that meditation was going to be a really blissful experience. なので、私の経験によると、メディテーションはとても政治的な経験であることがあります。
And what I found was incredible physical discomfort. Incredible physical discomfort. I really found it hard just to sit still. なので、私が最初に、出会ったものは、身体的な辛さであったり、精神的な辛さであったり、しました。And I think that the truth is that what meditation is like a mirror. And what it does is it holds up to us our own true state. So for me, what it was showing me was a lot of physical tension I was holding in my body. But everybody's different, and what will come up for them is probably the thing. If there's something they don't want to acknowledge about themselves, that's probably the very thing that's going to come up when they start to meditate. なので、体がこわばる感覚とか、もちろん人によって、経験っていうのは、様々なんですが、みんな、この体がこわばる現象だったりとか、ストレスを感じたりとか、怖さを感じるっていうのは、最初にメディテーションで出会うものだと思います。So then the question is, well, what is the point of meditation? What's it doing? And I think we have to, first of all, acknowledge that it takes a certain amount of personal courage to do it, because what we're going to encounter is what is true for us. And that may not be something we particularly want to face. で、もう一つ、根幹の質問に戻るんですが、瞑想って何ですかっていう質問に対しての答えは、そういったパーソナルな、怒りとか、ネガティブに思われるような感情、体のこわばりとかを、まずは、それをそのままのものとして直視してあげるっていうことが、とても大事だと思います。So if we're practicing in order not to be angry, it's going to be very frustrating because what we're going to encounter is how angry we are. なので、メディテーションで、例えば平静を取り戻すっていう、メディテーションだったとしても、最初にメディテーションをして出会うものが怒りなために、どうやって怒りを抑えようっていうような次のステップに行くのはとても難しくて、とても挑戦的なことであるっていうふうに思ってます。And then what makes the practice subtle is that if we have some faith in it, and you do have to have some faith in it, if we keep putting ourselves into it, then we start to see the way in which we're actually not really that anger or whatever that feeling is that dominates our sense of who we are. For sure, that sense of who we are is not other than what we are, but it is not all of what we are. And then things can start to shift and move for us. で、その挑戦的な、瞑想をした後には、大体、アンガーっていうのが、実際に自分たちの、怒りじゃなくて、自分たちの周りにあるものっていうふうに、自分たちの中にあるものっていうよりかは、周りにあるものっていうふうに、切り離して考えることができるので、だんだんとさと、落ち着いた、プラクティスができるようになっていきます。And we can understand that in a very simple way. If we say to ourselves, I am not going to be angry, and we kind of really insistent with ourselves, then of course what's going to come up is a sense of frustration and anger, because that's what we're feeling. But if we breathe around that, okay, so I'm angry, and just look at that, then what we start to find is space. There's the anger, and there's the space in which we're aware we're angry. And that space is where our freedom lies. And in that freedom, we've then got the space to move on and be different. 例えば、一つ例を挙げて、自分は絶対に怒んないっていうふうに、もしそういうことに、意地を張ってしまったら、結局はもっと怒りっていう感情が、湧いてくるだけで、実際になんでこんなんなんだろうっていうフラストレーションを抱えたときに、一つ深い深呼吸を置いたら、自分と怒りの間に一つスペース、空白の空間が見つかることがありますと。で、それが結局自分を怒りから解放するようなフリーダムになることが、多いですと。But I think what I would say is that it's not that we practice in order not to be angry. It's that we practice in order to really get to know our anger and really see what it can teach us and show us.
ですので、瞑想の一つの、答えとしては、怒りを鎮めるための瞑想ではなくて、怒りとは何か、怒りを客観的に見つめるような練習を私たちは瞑想を通じて、行うわけです。And then we learn how to use it well, and use it creatively. で、私たちは、そういうようなスキルをどういうふうに、使うかっていうことも瞑想で、学ぶことができます。Because in the end, it's just energy. なぜなら、最終的にはそういうネガティブな感情をもう、ただのエネルギーとして、見ることができるからです。Okay. Okay, Tony. So, sorry to interrupt. So yeah, we talk about anger, but so it could be anything, right? It could be anxiety. It could be, worrying or little things. So Yeah. 今の例は怒りっていう感情にフォーカスしましたけど、それが恐怖であったり不安であっててもいいわけですよね。って言ってトニーさんははいと言いました。Yeah. But you asked about numbness. I mean, it's definitely not about numbness. で、サトシさんは、結局瞑想することによって、怒りという感情を忘れる。感情にとって、無神経ナムってなんだろう無神経ナム。何も感じないみたいな、になるっていうことではないって言ってますよね。無感情、非状態になってしまうことではないっていうふうに言ってます。In fact, I'd probably say the opposite. Because what we become is more open and sensitive to what's going on in ourselves and around us. で、もしかしたらもう対極にあるもので、怒りっていう感情を一回見つめ直すっていうことをやってるので、もっと感情にセンシティブになるようなトレーニングだと思います。So, what do you think that this anger actually coming from? Is everything from outside that was our experience? Or is it me or because we always say like, okay, you could translate, 周平さん。じゃあアンガー、怒りはどこから来ると思いますか？それっていつも外側から来るものだと思いますか？ So that we sometimes blame each other, like, oh, you're upset and you did this and that. So we tend to blame the person, which is kind of, if someone's upset and then that's you that you are upset. So we try to, how do you say, kind of package ourselves that you are the wrong one, that you are upset, you are angry. I don't like your personality. So so is it wrong that to say that? 例えば、喧嘩した時に、あなたが感情的になるのが悪い、あなたの怒りが悪いっていうように、いつも、あなたが悪いっていうふうに、あなたが主語になっていますよね。で、そういうふうに言うのは、どうなんでしょうっていうような疑問です。I would turn the question around. I wouldn't say, is it wrong? I'd say, does it help? 私は、その質問に答えるによって、is it wrong? これは悪いことですかっていうよりも、それは何かの助けになりますかっていうような質問に置き換えます。If I tell my wife she's wrong, does that really help? 例えば、私が妻にあなたは間違ってるって言ったところで、それは何か解決しますかっていうことですね。You can see it now. No. またもう助けにならないということが分かってます。There's always a relationship. Even when we're alone, even when we're entirely on our own, there's a relationship. We have a relationship with the world around us. 人は常に何かと関係して生きているものですと。部屋に一人でいたとしても、世界とどこかでつながっています。And our sense of who we are, of what we are, arises out of that relationship. 私たちの誰であるかっていうようなアイデンティティも、関係によって作られているものです。世界と関わりがあるからこその私っていうような感じです。And I don't know if I can say this, but frankly, it's an epistemological error to think we're separate from what's around us. それは、epistemological
How do you translate? I wondered. Yeah. It's a mistake. It's a mistake in concepts to think that we are separate from what's around us. まあそれはなんか、何かをこう間違って捉えてしまうような、まあ概念によって作られた関係性。We are intimately connected with everyone and everything around us. で、私たちは、まあ、自分たちのこう周辺のものと、まあ、周辺にいる人と、まあ、ものと世界と、ものすごい密接に関わり合っています。So, if we're looking for the source of our anger, it's a very tricky journey. It's not black and white. で、もし、まあ、その自分たちの怒りがどこから来てるかというと、まあ、そういうこう、関係性がごちゃごちゃになって作られたものであって、誰かが悪いからこの怒りが生まれてきたとか、何かが悪いからこの怒りが生まれてきたっていうような、まあ、白黒つけられるものではありません。And of course, sometimes we may be justified in our anger. There is justified anger. There is justified fear. There is justified need. People have tangible, real, physiological concerns, of course. で、まあ私たちは、正当化される、こうべき、まあ例えば、欲求とか、怒りとか感情とか、まあ、あとは不安になることとかもありますと。まあそれはもちろんありますよねと。The pragmatic question is how we deal with that. なので、もっとこう実用的な、質問に置き換えると、どうやって私たちはそれを対処すればいいのか、どういうふうにそういうふうな欲望とか欲求とか、感情に応えればいいのかっていうような質問になりますと。And I can't personally think of an occasion where I got angry and was happy with the outcome. で、私は、Oh, sorry. Can you say it again, please? I struggle. I really struggle to remember a time when I became angry, and then afterwards I was happy with the outcome. で、例えば、私は、もう私自身もそれにとってこう、葛藤していて、例えば、まあ、こう、怒りを感じた後にこう幸せになったり、ハッピーに感じたりするので、とても、クリアなアンサーが出せずに困っていた時期もあります。So it's perverse. Sometimes I can feel very kind of energized and full of righteousness because I'm right and you're wrong and you should know that. And it's very intoxicating to feel that way. But it always, in my experience, it always leaves a very bad taste in the mouth afterwards. And I don't think it helps. で、まあ、例えば、私が正しくてあなたが間違ってるっていうように、こう、言えた時には、ものすごいエネルギーをこう感じることがありますが、まあ結局これは最後に時が経った時にすごい後味が悪かったり罪悪感を感じたりすることがあるので、結局は自分にとって毒であるっていうようなことがわかりますと。So for me the question is not really whether I'm right, and whether somebody else is wrong, but how best to really create something out of the situation which is better for everybody. That's more interesting. And that's where I think the learning is. なので、まあ、質問は私がこの場合は合ってるのか、そしてあの人が間違ってるのかっていうのにこう問いかけるよりも、どうやってこうみんながハッピーになれるような環境をこう作っていけるかっていうようなこう質問に置き換えられるといいですねっていうふうに思ってます。Okay, so then next question. You talk about the presence before. I would like to explain to us more about presence. And yeah, Shu-san. まあ、プレゼンス、この、まあ、実体とか実在について、まあ、聞きたいんですが、まあ、今についてですね。So, yeah, we often worry about things in the future, or we keep thinking about the past. And so meditation, it would make us really be in the presence. But
I'm sure some of us think like, okay, but am I escaping from the reality? Like, but I have to do this thing. I can't just doing this and then maybe I'm like escaping from here. So what is the presence and why it's so important? The future and past, and could you explain to me that? Yeah, yeah. 過去や、将来のことについて、たまに考えてしまいますが、今が大事で、例えば過去や未来について考えるときは、現実から今いる場所から逃げてるんじゃないかなって思うときもありますが、でも将来や過去について考えることは絶対に必要で、それをやめることは絶対できなくって、なので、あなたに聞きたいことは、今、プレゼンスって何ですかっていう、今っていう概念は何ですかっていうことを聞きたいです。So I said just now that it's our relationships with one another and the world around us. It's out of those relationships that our sense of who we are emerges. で、なので、前の答えと被りますが、今の、関係、周りの世界との関係が私たちを作っているっていう原点に立ち返りますと。And if you think about it carefully, that sense of who we are always arises in time. で、私たちが誰だっていうような感情とか、感覚は常に時間と隣り合わせです。So what do I mean by that? If we think about what it means to talk about me, if I think about that, I'm always abstracting my sense of who I am from the situation in which I'm immersed. 例えばこれはどういうことかっていうと、私たちっていう概念をとってみても、いつもどの環境にいる私、どのタイムラインにおける自分っていうふうに、いつも私は自分っていう存在を抽象化していますと。And when you go into this deeply, it really turns out that abstraction is immersed in time, in the sense of time. で、この抽象化っていうのが、時間軸によって作られていることが、わかりますと。So, very simple example. Ask me who I am, and I'm going to give you a quick autobiography. で、例えば私が誰かあなたが聞いたときに、私は自分の経歴を答えますが、そこにどういうふうに時間がかかっているのか見てみましょう。If you ask me who I am and I say to you, the wind is blowing through the palm trees, the blinds are rattling in the breeze. That doesn't sound very helpful to you. 例えばあなたは誰ですかって時に、周りの状況を説明されても、例えば風が吹いてて、鳥がさえずっててっていう風に言っても、全然、あなたの質問に答えてることにはなりませんよね。Because you're looking for something more. You're looking for me to tell you I was born in Scotland, I'm 63 years old, I went to university in Norwich, that's what you're looking for me to tell you. なぜならあなたが探している情報は、私がスコットランド出身で、私がノーウィッチ大学に行って、っていうような、で、私は今何歳でっていうようなことを、探しているからですと。But actually, it's not untrue that the wind is blowing through the palm trees, the blinds are rattling in the breeze. でも、風が吹いてたり、私の窓の外で鳥がさえずったりしていることは、全然、間違ったことではありません。And if I look at it in terms of this moment, who am I? I'm this screen with all these faces on, and I'm moving my mouth and breathing, speaking. That's what I am. 私が、この、一瞬を切り抜いたときに、見える私は誰なんでしょうと。モニターに自分の顔が映ってて、私の口が動いてて、私は座ってみんなに話してて、私は一体誰なんでしょう。So we start to see when we really look at this, how much of our sense of who we think we are is dependent either on memories of where we're going, where we've come from, or ideas and hopes, fears about the future, where we think we're going.
つまり、私は誰ですかっていうふうに答えるときは、メモリー、私たちの記憶の中にある自分に頼ってるか、それか今あなたの目の前にいる自分っていうような表層に頼ってるかのどっちかになりますと。Of course, it's more complicated than that because we also have to bring in other people and responsibilities and the way those relate to who we are. But this all happens within a framework of time. でも、もちろん、その二つだけじゃなくてもっといろんなことが起こってて、誰が関係してるとか、友達はなんだとかあるんですが、でも、一番言いたいことは、時っていうのが必ず関わってますよね。So then we hear, well, meditation is about being in the present moment. And we think, aha. So that means I just got to focus on my breath here and now and not get distracted about my thoughts about what I did yesterday or my plans for what I'm going to do with the rest of the day and all those layers of complication. Just got to focus right now here on my breath. なので、瞑想が一つやってくれることは、今、このプレゼンスに集中することです。自分の息遣いに集中したり、自分が明日何するとか、昨日何したっていうようなことに、ディストラクティブ、興味を、持ってかれない。ただ、この今自分が息している、瞑想しているっていう状態だけに、意識を持っていくことに集中します。And unfortunately, what happens for most of us when we hear that is we then start to have all kinds of ideas about what that's going to be like when we're really present and we're really focused on this moment. で、もし、今、この状況に本当に 100% 集中したら何が起こるかっていうのを、一番私たちは気にしています。And then we get wrapped up in how I'm just going to practice really well and I'm going to stop being so distracted and maybe one of these days when I'm sitting on my cushion meditating and following my breath, I'm going to have a really clear sense of the present moment. I mean, we create an idea of what it's going to be like when we really do it right. もし私が、本当にうまくやると、本当にうまくやった、今の自分の私に集中できたっていうように、なってしまうと、And the irony of that, sorry, carry on. Finish? Oh, sorry, can you hear me? Yeah, have you finished translating? I think I interrupted. Could you repeat the last point for me, please? Yeah, I was going to say the irony is that when we think in that way, we're already thinking into the future. Oh, yeah. それで、最後のポイントなんですが、一番の皮肉は、メディテーションが、例えば、フューチャー、未来について考えてしまっていることになってしまっていることですと。今、この時点で、パーフェクトな、今に集中したメディテーションをやると、未来の自分はこうなってるっていうふうに思ってしまうことが一番のメディテーションの中での皮肉ですと。So, what we're talking about is tricky stuff because what is the present moment? Where is it? The minute we look for it, it's already behind us. なので、ものすごいこれは難しい質問ですと。今っていうのはどこにあるものですかと。何ですかと。今考えてる時点ですでにその今は過去に行ってますよね。とてもトリッキーなものであるっていうようなことがわかりますと。How could it not be there? Right? I mean, I exist. But what is the present moment? Where is it? And this is interesting. The way we think, the way we respond to the world around us is unavoidably structured in time. And yet the present moment is what? Where? なので、これはものすごい難しくて、だから面白い質問でもあって、今っていうのは未来と過去とものすごい結びついてて、今を考えることっていうのは、過去と未来を考えてしまうことになります。今を集中する話なんですけど、今って一体どこにあるのかっていうことですね。What's all this telling us? For me, what this is showing us is that
present moment has something really, really interesting to teach us about who we are and what we are. But how we appreciate that, strangely, when we think about it up here, it's always going to be in time. It's always going to be something in the past or something we're aspiring to in the future. Even if we're only talking a few seconds apart, to actually get hold of the present moment is important. And there's a really significant teaching in realizing that and owning it. なので、こういうふうな難しい今っていう概念をつかむことは、ものすごい禅にとって重要な、理解につながるっていうふうに私たちは思っています。Because at root, we don't know. We don't know. なぜなら、私たちでさえ、presence、今、現在っていう概念がまだアンクリアなものだからです。You can kind of get a glimpse of it if you sneeze. You know, you just sneeze, right? You can't control that, or you blink. くしゃみとか、瞬きをするのは、することで、つかめるかもしれません。くしゃみするときはくしゃみすることだけだし、瞬きするときは瞬きするときだけだから。You know, in those moments, the thing we think of as me is not actually directing anything. It just, bam! It just arises. なぜなら、その時は、何も考えてないからです。もう、ただ単に起こる。ただ単に湧き上がってくるっていう。And these moments are familiar to all of us, but we don't see any significance in them. で、それは、私にとって、すごい、親近感の湧く概念ですよねって。But they're showing us something really, really, from a Zen perspective, really intimately fundamental. でも、禅の視点から見ると、これはとても、基礎的で大事なことですと。私たちが誰かっていうのを理解することにあたって。You know, there's a basic mystery out of which our idea of who we are emerges. で、結局は、そこには常に、私たちは誰であるかっていうような、単純な疑問、ミステリーがつきまとうわけです。And that mystery is real, otherwise we wouldn't be here at all. But we can't get hold of it. で、結局でも、私たちが誰であるかっていうようなミステリー的な質問は、リアルな質問でもあるわけです。And that's what the present moment shows us. で、それらが混在しているのが、今現在っていうような、瞬間なんです。And then you know, it can get very interesting. You can start exploring, okay, what are the qualities of it? How big is it? そこから派生した質問がもっともっと面白くしますと。例えば、今ってどれぐらい大きいんだろうとか、どれぐらい重要なんだろうとか。You know, is there anger in the present moment when you look at it like that? 例えば怒りっていう感情は今にどういうふうに、含まれるのかとか。And there's an interesting question thrown up by looking at this closely. And I believe we start to see the way in which the narratives we tell about ourselves and the ways in which we think we are habitually bound to react to the world around us are just stories. They're just stories. It's not that they don't happen, they do. And you know, sometimes if I'm caught out, I'll revert to type. You know, I'll get cross when I can't find my phone. But they're stories. They're stories. When we really look at the moment and we really examine how it is to be in the moment, it's much more unbounded, much more free, much more unconditioned, much more unknowable. 私たちが、それを見た瞬間に、結局は、全部が、ナレート
されているので、ストーリー、話につながるわけですと。で、でもストーリーを見ていったときに、例えば、それは、時にものすごく規制されている場合もあるし、時からとても、フリーな時もありますと。So it's interesting that if I visualize this presence and we are trying to catch them, but we can't, and we're just constantly doing meditation is kind of like that. It's some sort of relation between the presence and the truth that we're trying to catch, but we can't catch, and we just keep doing that. It's kind of frustrating kind of a practice in a way. Yeah, well, it wears down the mind. Hold on. Shu. ですので、結局、今とか、そういうことを理解するには、結局理解できない概念を、毎日のプラクティスで追い求める、修行で追い求めるっていうことなので、とてもすごい、ストレスが溜まる、ものだと思います。ちょっとなんかイライラすることかなと思って、ビジュアライズすると、なんか近くにいて掴もうとするけど掴めない。瞑想するということは、今に集中するということは、今に近くに行くけど、だけれど、掴めないっていう、そういう、鍛錬の繰り返しなのかなとちょっと思いました。で、真実っていうものもそういうものだと思うんだけど、何かそういう真実と、今、現在っていうものの関係性ってありますか？ Yeah, go on. It wears down the mind. You know, our minds are very, very active, always going out, looking at stuff, responding to things. And we think that's, it's almost acquisitive, you know, that kind of searching that we're doing. We think that is fundamentally what we're all about. That's fundamentally what we are. 私たちの、マインド、頭、考えることは、常に私たちが誰かっていうのを探していますと。で、探す、段階において、例えば周りのものに反応したり、そういうのを経ながら、私たちは本質的には誰なのか、何なのかっていうのを常に追求しています。What the practice of meditation does is that it just first of all, it confronts us with that, and then it starts to just wear it out. You know, particularly if you do a long retreat, it just starts to wear out. 結局、その瞑想を始めると、最初は、もちろんそういうふうにフラストレーション、イライラする、コンフリクトとか、何か直面しなきゃいけないことがあるんですが、それを続けていくと、だんだんそういう、フラストレーションも、どんどん、なくなっていきます。And then you can start to get a sense of the gaps between thoughts, between feelings. で、それを追い求めると、だんだんと自分の思う感情とか考えとかの間に、ギャップが見えてくることがあります。And things can start to feel, and it is a feeling, you know, it's a felt presence we're talking about. Things can start to feel different. で、それを続けていくと、物に対する感情とか、感覚、感触が変わってきますと。なので、プレゼンスっていうのは、もしかするとそういう感覚なのかもしれません。And then we notice, we think, oh wow, my meditation is going really well. We're right back where we started. で、私たちは、それを経て気づくわけです。私たちの瞑想がうまくいってると。ただ、振り出しに戻った感じがするって。でもそれはうまくいってるみたいな感じに思うことができます。So then we throw that away and start again. で、風をまた感じることがあります。And we just carry on. で、それを続けます。考えて考えなくて、考えて考えなくて。And in the end, what we realize is it's all who we are. It's all what we are. The purpose of the mind is to have thoughts. That's what minds do. There's nothing wrong with it. It's just that we
we overstress it, we overthink, we take it too seriously. Take it too seriously. で、まあ、それを、まあ、最終的には結局私たちは何なのかっていうところに行き着くんです。で、たまに私たちは、まあ、ストレスを感じすぎてしまったり、考えすぎてしまったりすることもあるっていうことが客観的にわかるようになってきます。And when we take it too seriously, we overprivilege the mind and we think, oh, okay, I'm the mind. We don't actually notice we also have bodies. And, bodies are repositories of knowledge and wisdom and care and compassion, just as much as minds are. で、まあ、今はマインド、頭、考えに、フォーカスしてましたが、体も、頭が考えるのと同時に知恵が詰まったものっていうことに気づきます。And in many ways, the practice is potent. It makes a difference to us because we do it physically. で、まあ、従って、まあ、たくさんの意味で、プラクティス、まあ、鍛錬することっていうのは私たちにディファレンス、違いをもたらすことがあります。It's a maybe different thing, but you could perhaps understand it. This has just occurred to me. You could have a really creative idea for a work of art, but until you actually create it, it's just an idea. And I think you could see this in the same sort of way. You can have a really clear idea of how you ought to be, but if you don't actually physically embody it, it's just an idea. And meditation is a physical embodiment, not anything else. で、まあ、そのディファレンスは、もしかしたら理解できる日も、あるかもしれませんと。例えば、私が誰であるのかっていうのを、なんか、っていう、ぼんやりとしたアイディアが少し、クリアなアイディアになってきたり。で、そのアイディアが自分の体に、まあ、漂着するとき、表現するときに、フィジカル、体的にも何か鍛錬をして体に差異が起こったっていう風に感じる時が来ますと。アート作品を作ろうとアイデアが浮かんだ時に、それを実行して作らない限りまだ頭の中にあるっていうことですね。Sorry, I joined so late. I got the times wrong, so that's okay. I missed a lot of the beginning, but it's really interesting. Oh, great. Yeah, how are you? Yeah, good, thank you. You're still near Birmingham? Yes. Yeah, I forgot the name of the place. Yeah, on the farm, and it's harvest now, so it's busy. You helping as well? No, I'm just helping with the baby. Yeah, amazing. Quiet, not hyperactive. She or he? Yeah, if she gets excited, then she's quite hyperactive. Right. When she's sleeping, she's quiet. Oh, nice. Apart from that, everything's okay? Yeah. Oh, cool. I guess it's never too young to start meditating. Right. Do you meditate, Catherine? I've only done meditation mainly through yoga. So I guess it's different. I have been once to a Buddhist temple and done some chanting, but not ever practiced it. I see. The yoga I used to do had quite a lot of kind of breathing meditation focus. Mm-hmm. Let's see. But I guess it's different. Well, I'm sure there's similar aspect. Yeah, I had many questions about what's a beginner meditation or what is, and if we could have a chance, then maybe we could ask Tony about. Yeah. Okay. So, all right. Okay. Thank you, Catherine. Hopefully, we'll see each other soon. I don't think you can come down to London, but it would be nice if I could visit. Yeah. I might try and come to London and see you sometime. Oh, yeah. Great.
Great. That'll be nice. How are you? Are you well? Yeah. Very well. Very well. Yeah. Yeah, doing Aikido is so good, and with Tony as well. Like really, really nice place. Yeah, I'd like you to come and see us. Really nice community as well. Yeah. Okay. All right. Everyone back. So if if you have some questions or there's some chat. Anyone have questions? So everybody back, I guess. なんか質問ありますか？皆さん。Don't be shy. Otherwise, I'll ask. All right. So the thing that I couldn't ask. So it seems like people from West are more into meditation or spirituality or kind of Eastern way of thinking or philosophy, but not so much in East now, modern days. What do you think about it? Like, in Britain, it's like so much like yoga and meditation, and even in Japan, like some people are skeptical about these kind of maybe connected to religion or spirituality. Like when you say spirituality, I'm sure here as well, but a little bit skeptical about it. Shu is here, I guess. Otherwise, I'll translate by myself. 今西洋と東洋が西洋の方がなんか東洋思想をもっと盛んにね、考えてる、実行してる人が多い。ヨガとかもすごい、ポピュラーだし、スピリチュアリティとか、瞑想とか、東洋とかだと、スピリチュアリティとか言うとちょっと怪しいとか、宗教的なことと関係してくるとか、なんかそれが、今、現代の中では、逆転している感じがするんですけど、それについてどう思います？ As you asked the question, I was reminded of a time I've been to Ireland twice, and the first time I went, I visited I was with a girlfriend, and we visited a farmer who was her uncle, and he lived on a farm in a place called Connemara. No, it wasn't. It was in Galway, but it was on the edge of Connemara. And Connemara is like it's a big, beautiful area of mountains and lakes. A really beautiful place. And I asked him, "What's it like?" And this farm was right on the edge of Connemara. I said, what's Connemara like? I was thinking I'd go walk. And he said, "I don't know, I've never been." Shu? Okay. アイルランドに今2回行った時に、コヌマラっていうところに住んでいる、おじさんを訪ねましたと。で、農場に住んでいて、そこはすごい湖と山に囲まれてて、すごい綺麗なんですが、ある時おじさんに尋ねましたと。このコヌマラっていう、地域はすごいいいところですか？で、おじさんは、いや、わかんない。行ったことがないからっていうふうに答えましたと。I was astonished. But then I reflected and I thought, well, it's interesting. We often don't know the place we grew up very well. We have a neighborhood and we know the people in the neighborhood and we have our little paths that we go to the shops or to work or to see our family, to see our friends. But we don't really venture off it very much. And often, if we want to explore somewhere, we go a long way. I'll go all the way to Spain or all the way to the top of Scotland or to Ireland in this case, rather than explore the place on my doorstep. 例えば、自分が生まれ育った場所を私たちはなかなか知りませんよね。近所の人とかは、顔を覚えてると思うけど、例えば旅行に行くとしたら、とか探検するとしたら、自分よりも遠いところに、スペインに旅行に行ったりとかすると思いますと。だから自分の生まれ育った故郷っていうのをあんまりよく知る人はいないんじゃないでしょうか。I think we do take for granted the things in our own culture as uninteresting and unimportant. Don't really look at them and appreciate them for what they are.
で、まあ、一見、そう自分の生まれ育ったところのものを、こう、まあ、退屈とかに思っても、よく見ると、とても面白いようなことがあったりします。And sometimes that's very understandable because, particularly when we're young, we look at the world around us and we think it's incredibly old-fashioned and conservative and stuck in ways of behaving which just seem to us wrong. で、まあ、そういう、こう、なる気持ちも分かって、例えば、若い時は、まあ、世界をね、探検したくなって、自分たちの、こう、街がすごい、まあ、昔ながらの慣習に縛られてたりっていうふうに見てしまうこともあります。And so we take no interest in them. And I can say with some honesty that that's pretty much the way I feel about Christianity. で、まあ、私が、こう、キリスト教に抱いてたものも同じような、考えでしたと。I'm aware of it. And, over the years, I've put a lot of effort into trying to understand Christianity better. なので、まあ、それに気づいて、こう、キリスト教をもっとこう、しっかりと学ぼうと、思ってましたと。And I would be the first to agree with some of the more thoughtful of my Christian friends that there are some really valuable and wonderful teachings in Christianity. で、キリスト教にもものすごい、こう、価値のある教えとかレッスンがあることを学びました。But each of us has to find the tools which work best for us. でも私たちは、まあ、自分たちにベストな、まあ、武器っていうか、ツールを見つけますと。道具を見つけますと。And it seems that for a lot of people who were brought up in America and Europe, some of the tools offered by Indian, Japanese, Chinese, Vietnamese, Thai cultures are more effective for them than the ones that they were encouraged to take up when they were at school, as children. で、まあ、例えば、たくさんのヨーロッパとかアメリカ人は、まあ、インドとか日本とかベトナムとかタイの教えを、重要視する傾向にありますが、まあ、私たちがこう、学校で教えられたっていう影響もあると思います。And I know that, I've been to Japan twice, and I've talked with Japanese Buddhist teachers and students about Japanese Buddhism. The difference between how people in the West perceive Zen Buddhism and people in Japan perceive it. I'm aware of that. And I think it's true that for a lot of people, Soto Zen Buddhism in Japan is about funerals. And that's the cultural milieu in which it exists today in Japan. And Maizumi Roshi, I think one of the reasons he started teaching at the Zen Center of Los Angeles back in the 70s was because there are lots of Americans who really wanted to really study Zen. Whereas the Japanese community in California, who we'd originally gone out to teach, really just wanted him to do funerals. But that's just that's the strange and wonderful world out of which we all emerge. 幼少期に日本に2回行ったんですが、Sorry, Satoshi-san, can you translate that? Because I got distracted because... That's right. 私がやってる相当、ブディズム、仏教は、日本に行った時、ほとんどお葬式をするだけで、特に何かプラクティスをするとか、鍛錬をするとか、そういう修行をするとか、そういう場所ではなくて、だから私の先生がアメリカに来て、そういう、本当の本質というか、そういうものを、伝えられたらと思って、アメリカに来たんではないでしょうか。Yeah, anything you want to say, Tony? No? Yeah, I mean, there's all sorts of nonsense talked as well. I mean, a lot of people
I don't hear this so much now, but I used to hear it a lot. A lot of people think that if you're going to practice something like Zen, then you should not. Now, always be aware of the word should not or should. You should not read books. Don't read books. Don't read books. Very bad. Don't read books. And don't read Western philosophy. All thinking, all intellectual, all highly deluded and highly misleading stuff. People get very judgmental about this sort of thing, and it's just a load of opinions. If you read something and it really speaks to you and it really makes you think about things in a different way and look at your life in a different way, then that's worth it, isn't it? なんかまあ結構そういうまあ禅とかにはなんかナンセンスなまあものが溢れてて、例えば禅をやると他の西洋の哲学者の本を読まなくなって、でみたいななんだろう、周りの雑音、周りの意見とかが出てくるんですけど、まあ自分が本当に何か読んで、その本が自分の視座を変えてくれる、視野を広げてくれたって思ったら、まあその本を読んで見るのもいいんじゃないでしょうか。読むなってことですね。読むなっていう人がいる。Is that the Zen Buddhist in Japan that you're talking about? Those people? No, it's the West as well. I mean, I don't know. I can't really speak about what it's like in Japan. I don't have first-hand knowledge of it. But in the West, there are a lot of people who think you shouldn't read books, and you shouldn't think about things as if somehow thinking is bad. Thinking is the thing we should not do. I mean, thinking becomes a problem if we understand ourselves in a certain kind of way, which is very prevalent, but it's not bad. Thinking is what the mind does. Thinking is a very useful tool. And まあ西洋にもまあ考えるなが、まあ他の本を読むなっていう人がまあたくさんいますと。本自体も読むなってことですね。多分考えちゃいけないってことを言ってるんだと思う。うん、だけど私は、まあ、その本が自分の視座を変えてくれるんだったら読んでもいいと思ってます。So what's the mind then? So, I mean, the thinking and then the deep thinker is also important for us. I mean, we know that. So we kind of balance that. So like we become thoughtful and philosophical, but at the same time, we sometimes trying to go back to be presence. Yeah, I mean, hold on, Shu. マインドは、どうでしょうかって考えることはどうでしょうかって。まあ、パストとプレゼンス今、過去と今を行き来したりとかしてて。哲学的に考えたり、ソートフルになる、感慨深くなることでも重要だし、人間として重要だと思う。じゃあ瞑想するということは、まあ今に戻るということで、まあそれをどうやってバランス取るっていうそういうことが重要なんですか？The most useful thing I would suggest is that anybody who's interested is just really investigate for themselves. What is it? What is this? What is it? And just really look at that question. まあ一番 start to try and answer it straight away. But just sit with the doubt. What is it? 一番使いやすいことは、それってなんだろうっていうふうに疑問を抱いて、で自分が疑問を抱いていることをものすごく注意深く見ること、まあ見るっていうか探すっていうか考えることです。And then you'll get your own sense of what is mind, what is the self. で、そうすることによって、自分なりの答えとか自分なりの見方っていうのができてきます。And that's the most useful thing. I could give you それが一番、まあ、一番いいツールだと思います。I could give you a Buddhist doctrinaire answer. What is the mind? What is the self? I could give you that. And if you want, I will. But the real meat of this, the real kernel is, what am I? What is this? You just really look at that. And it's surprising.
で、なんかこう、ブディズム、仏教が言ってることを、こう、教えることはできるんですが、って、自分で、こう、自分でそれは何だろうって、自分なりに悩んで自分なりに答えを出すことっていうのが本当に自分にとっての、血となり、骨となりになりますと。Can I move to questions someone asked? Yeah? You okay, Tony? Yeah. Okay. Koharu, you met once. She was doing the calligraphy. You went to her exhibition. So Koharu is here and then asking question. Hi, I'm Koharu and a Japanese, but actually I never practiced Zen. What can I start from to learn Zen and Buddhism? Do you take place something that I can join? We have a community. There are several Buddhist communities in the UK, and there are lots across Europe and North America, of course. But the community I belong to is called the Stonewater Zen Sangha. Yeah, which is in a website that I posted. Yeah, and we posted the website on that. And we run retreats, and we run online courses, and they're open to everybody and anybody. And anybody is welcome to join with us, and we'll be very welcome. We're a very friendly bunch of people. We don't fight. So please, if you're interested in what we do, you're very, very welcome to join us. There are sitting meditation groups around as well. There's one in London. I can direct you to in Dulwich. ロンドンをはじめイギリスにはたくさんの仏教コミュニティがあって、で、このサトシさんが追加したstonewater.zen サンガっていうウェブサイトがトニーさんがやっているもので、オンラインコースなどもありますので、ぜひ興味があったらそういうところからスタートしてもいいんじゃないでしょうかって。誰でもウェルカムで、初心者の方もたくさんいらっしゃるので。ありがとうございます。Thank you for interesting lecture. I really like to join because being an audience, a little bit difficult to understand what's behind. Probably the best is to join with my body. Yeah. I completely agree. Yeah. It's something, it's like food. You can smell it, you can see it being cooked, but until you taste it, you don't know. Yeah. そうですね。小春さんは、オーディエンスとしてこの話を聞いてる、だけだったら、ちょっと難しい。聞いては理解できるけど、実際に本当に自分の中にストンと落ちることが難しいって言ってて、トニーさんは、なんか食べ物と同じで、実際に自分の体を使って食べてみて、それが体にどう馴染むのかっていうのを見てみない限りは、なんか自分の糧にならないものだと思っているからって、実際に参加してみるのはすごいいい経験になるんではないでしょうかっていうふうに言ってました。Good. Etsuko-san, I think you have a question. Etsuko, who does Aikido practice? I don't know, Tony, you met at the seminar? Maybe. Etsuko, do you have... You could speak up, because she said difficult typing here. Etsuko-san. 悦子さんが何か質問があるかもしれないです。もし難しかったら、スピーカーで話して。Or if anyone have got, otherwise I'm gonna ask though. Alright, maybe if no answer, then I'll ask. Okay, so yeah, you do Aikido. We'll do Aikido. So why Aikido? And then is there any kind of benefit for the meditation, or is it like completely separate, or is it, why Aikido? I never actually asked you question. Aikido をなんでやってるんですか？で、Aikido と瞑想の関係とか、Aikido をやることで瞑想に、役立つとか、何かそういうものはありますか？ Well, first off, things are different. A cup is different from a table. Things are different. Can't deny that. But then at the same time, everything also relates. なるほど。なんか、
合気道と瞑想は多分違うように見えますが、結局すべてはこう関係性を持っていますと。And so what we do in one part of our life relates to, affects, is informed by what we do in another part of our life. なので何かが何かをこう作ってるっていうことが起こりますと。And this is true for Aikido and Zen. で、禅と合気道もその関係性の上に成り立ってますと。There are many different reasons for practicing Zen, and there are many different reasons for coming to practice of Aikido. で、合気道と禅をやりに来る人たちの理由は様々ですが、And Aikido is not Zen. The founder of Aikido was not a Zen Buddhist. 合気道と禅は全く別のもので、例えば合気道を作った人は禅のスペシャリストではなかったですし。He was actually inspired by the Emoto Kyo and Onisabara Deguchi. So he had a very particular view of the world, which I think was it was an interesting blend, I think, of probably Shingon Buddhism and Shinto. 合気道は、Who was the creator of Aikido that you said again? Morihei Ueshiba. 森平上芝森平。上島森平さんによって作られて、で、それは全く別のビュー、独特な、ユニークな世界の見方を持ってましたし、禅も同じ独特な見方を持ってて。So it would not be true to say Aikido is Zen. At the basic level, there are things which are transferable and translatable from one to the other, but they're different. なるほど。なので、二つは、違うものですと。But there are a number of, how shall I describe it? There are a number of narratives which talk about the relationship between Zen Buddhism and the Japanese martial arts, which many people will be familiar with. でも、日本の武道と禅は一定の関係を持っていますと。有名なように。There were some very influential and important martial artists in Japan who did practice Zen Buddhism. で、例えば、日本の武道に秀でた人たちが禅で鍛錬したりとか、そういうのはありますと。Yamaoka Teshu springs to mind. He's also a great artist. 山岡鉄舟さんとか。And there are many others. And in the West, we were strongly influenced by D.T. Suzuki, Daisetsu Teitaro Suzuki. 西洋は、鈴木哲さんによって、影響を受けました。Who wrote a book called Zen and Japanese Culture, in which he talked a lot about samurai traditions and Zen Buddhism. 禅と日本文化っていう本を書いた人が、その人で、侍文化とか、日本の、禅仏教とかについて掘り下げた人です。And there's a very famous book called Zen and the Art of Archery by Eugene Herrigel. で、禅と、日本の弓道っていう本も有名な本であります。Which I think many people have read. And it certainly had a big influence on me when I was a young man. But I think the strange thing about that book is that it's written about practicing with a teacher of Kyudo, archery, Kyudo. And the teacher was not a Buddhist and didn't even like Buddhism, apparently.
で、まあ、それは結構いろんな人に読まれてて、自分がちっちゃい時も、子供の時も読んで、影響を受けた本なんですが、面白いことに弓道の先生は仏教のことをあんまりよく思ってなかったっていう事実がありますと。So there are many paradoxes in all of this, and I think from talking with Japanese teachers at the Shiseikan and just exploring the question more generally, I sometimes get the impression that the relationship between, especially Zen Buddhism and the martial arts is overstated. It's not as big a interconnection as some books would have you believe. で、まあ、実際に自分がこう、死生観とかで日本の先生と、まあ、禅とかについて喋るときに、まあ、禅と武道っていうのは、こう、本で、こう言われているぐらいの結びつきがないかもしれないっていうふうに思いました。まあ、本がこう言い過ぎてる、禅と武道は関わりがあるって。However, I do feel from my own experience of this, and I practiced Aikido since about 1987, I think, so a long time. It's taught me things about my somatic, my bodily presence in the world, which has really influenced the way I look at meditation. And I mean, I cannot know this, but I doubt I would have got to the place I am now in my relationship with meditation if I had not practiced Aikido as well. なるほど。合気道を、私は、でも合気道は1997年から始めて、で、合気道で、こう自分の体の実存性とかについてすごい学びましたと。で、そういうのが、禅の教え、自分が禅の教えを、こう、探索するにあたって、学びを深められたところでもあるので、合気道をやっていなかったら、私はここまで禅の理解を深めることはできなかったと感じていますと。This is quite a big subject, and we could get very distracted by it. But I wrote an article on the relationship between Budo, Japanese martial arts, and Zen for the Journal of Dance and Somatic Practice about 3 or 4 years ago, which kind of explores some of these things. But I do feel quite strongly that meditation is fundamentally a somatic practice. で、まあ、3、4年前に、こう一つ記事を書きましたと、武道と禅について。で、結局武道も禅も、体をどう使うか鍛錬するか、セマティックプラクティスっていうようなキーワードがあったんですけど、について書いてあって、で、メディテーションも同じことを言ってるので、ここにすごい共通性を見出すことが、ありますと。And my own immediate teacher, Keizen Scott Roshi, says that Zen is a performance art. And I think that's true. And if you think about Aikido and any martial art, they're performance arts. So there's a close connection. まあ、私のこうメディアの先生によると、こう、武道も禅も、まあ一つのパフォーマンスアートだっていうふうに言っていて、確かに、まあこの二つはパフォーマンスアート、合気道も禅もパフォーマンスアートっていうふうに見ることもできます。I love that. Zen is performance art. Then maybe people will do more. It's kind of cool to do that. 確かに、禅はパフォーマンスアートっていうのはすごいいいアイディアだって思います。So it's very important to use the body as well. I mean, sure, meditation is kind of somatic, but Aikido is maybe more movement and then kind of aware of yourself through body, right? Yeah, but don't get confused by the outward forms. You need to translate it. What's that? You need to translate it, but don't get confused by the outward forms of things. Mm-mm. Oh. Can you translate, Shu? Okay, sorry, I got... What? Sorry, I'll no, say it like, again. I'll say it again. So, yeah, thanks. Satoshi said that
Zen and Aikido are both performance arts, but Aikido is about movement, whereas Zen isn't. Zen's about stillness, I guess. And I'm saying, yes, but don't be confused by the outward appearance. All right. There's movement in stillness, there's stillness in movement. You know, it's not a black and white distinction. Right. Thanks. 合気道は、動きに対して禅が、静と動、合気道が動に対して禅が、静。なので、なんか対極のものにあると思うんですが、ただ単に見かけに惑わされないでくださいって。禅の静の中にも動の部分はあるし、合気道の動の部分の中にも静の部分があるので、それによって混乱しないことが大切です。Right, Catherine's asking, can you practice Zen without knowing it? 禅を知らないでプラクティスできるか、鍛錬できるかっていう質問ですね。People do all the time. 結局たくさんの人は知らないで禅をやってますと。But this is really interesting, actually. This is really interesting. No, what is it to be no-minded? とても面白い質問ですと。知らないってどういうことでしょうって。知ってるって逆にどういうことでしょう。理解してるってどういうことでしょう。Is it that we surgically remove our minds or our ego? もしかして、それって考えることとかエゴを取り除くことでしょうかって。No, it isn't. It isn't. 違います。There are times when we're self-conscious and times when we're not. 自分のことを意識する時間と意識しない時間がありますと。So, if we ask ourselves, what am I? We immediately get self-conscious about. 例えば自分って誰だろうって思うときに、セルフコンシャス、自分のことを意識しますよね。But if I pick up a cup and I drink a bit of my coffee and I put it down, I'm not going through a dialogue. I am picking up my cup. I am bringing my cup to my mouth. I am taking some coffee in my mouth. I am swallowing it. That's not true. I just do it. でも、カップを取ってコーヒーを注いで飲むときに自分に意識を向けてるでしょうかって。意識向けてないですよねって。ただ単にコーヒーを飲んでるだけです。I can't figure out intellectually how I do it. で、自分がどうやってコーヒーを飲むのかっていうのの、細かいところには気を配れませんと。A neurologist could probably explain to me all kinds of arguments about synaptic nerves and all sorts of stuff that would explain it. But that's just words. なんか、脳の、脳科学者とかは説明できると思いますが、って。そういうことではありません。The felt presence is just this. プレゼンスはさっき画面でやったようにコップを持ち上げて飲んでって。それだけですよねって。So in a certain sense, we could say that's no-minded. I didn't do anything. I just picked it up and drank. 自分は何もしてないですが、もうただ単に体がモーションに従っただけです。But, the question would then be, okay, so if no-mindedness is as natural and easy as that, is that Zen? でも、あれって禅なんでしょうかって、マインドが入ってない動きは全部禅なのでしょうかって。And, to just cut to the chase, the question really comes down to is, do I appreciate that for the significance that it actually has? で、ここでわかるのは、禅っていうのは、自分がそれを本当に、appreciate、歓迎しているかどうか、です。Because we talk in Zen about practice realization. で、禅は、ずっと話してるように、自分のことを、直視することだからですと。And practice doesn't have to look like anything. で、鍛錬は、そういう風に見えなくても大丈夫ですと。The whole of our life is practice. 私たちの、
すべて、日常生活すべてが鍛錬になりますと。So then what did we realize? What is realization? で、じゃあ、結局は、知覚する、リアライズ、認識するとか、知覚するとか、認知する、どういうことでしょう？ And if we live our life as a practice realization, we can really see what the realization is, then, yeah, that's Zen. もし、そのリアライゼーション、知覚するとか分かっていたら簡単に鍛錬できますが、でもどうやってその禅になるような鍛錬をするんでしょう？ It always interests me when I watch, I mean, tennis is great for this. You see the most sublime things happen on the tennis court. And people who do those things, they couldn't possibly have planned them. They didn't figure them out. They didn't intellectually organize a strategy in their head and then, bam, play that shot that won the game. It just happens. テニスとか見てるとすごい面白くて、で、例えばこうストラテジーとかを頭の中で考えないで、もうプレイしてますよね。結局、それも起こりますと。Behind that, there's all the training they've done. もちろん、もちろん、まあ、試合の前にたくさんトレーニングをして、たくさん考えてっていうのはあるんですが、But in the moment they played that perfect shot, where was that training? もし、そのベストショットを試合中に打った瞬間は、こう、考えてないですよね。トレーニングはどこにあるんでしょうか？ It wasn't something they were figuring out up here. It was just embodied. それって、ここに打てば決まるって考えながら打ってるんじゃなくて、もう直感で打ってるってことですよねって。And if they could see what that is telling them about who they are and what this life is, then that would be Zen. で、まあ、それって禅なんでしょうかって。直感を信じて打つとか、直感を信じて体を動かすって禅でしょうかって。But, if we don't live within a tradition that encourages us to see what we can learn in one part of our life and apply to another part of our life, then we don't realize it. 私たちはこう伝統的にまあ学んでなくて、例えばこれが違うどっかにこう適用できるとか、こう使えるっていうのをあまり学んでないんですと。That I think is the difference. それが多分違いとか差異につながってくると思いますと。Oh yeah, okay. Catherine's happy with that. Any other question? I mean, it's been 2 hours now. So, oh yeah, Elena, you wanted to say something? Thank you, Tony, for all these insights and your opinion. I appreciate a lot. Can it be seen meditation like a therapy that one does with himself instead of going to a therapist and trying to find himself through the questions that the therapist? メディテーションは自分でやるものですか？それとも、まあ、セラピストに行って、セラピストが、例えばこう、提示してくれる質問に沿って答えながら自分を発見していくことは、禅というか、メディテーション、瞑想になりますかと。There is a lot of overlap. It's a bit like the question about Zen and Aikido, really. There is a lot of overlap between these different approaches to understanding of ourselves. たくさんの、まあ、重なるところはありますと。違うアプローチでも、こう、たくさん重なる同じ部分はありますと。But at the same time, they're different too. でも、違いももちろんありますよね。合気道と、禅の違いと似てます。Therapy, on the whole, is about helping people to function well in their lives. まあ、セラピーは、人がうまく機能するように助けることですと。Whereas we could say with Zen, it might do that, but it's also about really looking very deeply at what this life is. で、禅ももちろんそういうことはできますが、それと同じぐらい、こう、この世界って何だろうとか、そういう真相部分をも掘り下げていきますと。
and going beyond how well I function in my family, in my work, social group. そういうファンクションの部分も、まあ、もちろんそこにつながってくるわけですと。その真相を掘り下げれば。Ironically, to the point where I might even be a little bit dysfunctional. で、まあ、たまには、こう、うまく機能しないこともありますと。Because I'm pretty useless. で、そして、あんまりこう、使い物にならない時もありますと。It's a big question, though, and it's one that a lot of people explore, and many people see psychotherapy as the wide reply, yeah. Mm. で、たくさんの人がこういうふうな同じ質問に当たりますと。で、ありがとうございます。So you're saying before that people come to you, have some, I don't know, issues mentally. They go to the therapy at the same time, right? Yeah, exactly. Yeah. Mm. And you know, I'm not a trained psychotherapist. I would never claim that. But do you think that they're eager to learn Zen just like to as a solution to? Do you see some people that, you know, Zen is kind of like therapy and, oh, you know, Tony, please help me, you know, I think you can help me or something like this, that people who like that. Want to translate the question? Yeah. Shoot. Oh wait, what was your question again? Sorry, it was a bit long and I That's okay. そのサイコセラピーとか、カウンセリングとか、精神疾患にある人が、トニーのところに来て、禅を教えてくださいって、セラピーの代わりに来る人がいるのかなと、思いました。Yep. I think we have to be very careful about this. I'm not a psychotherapist. まあ、and if people need psychotherapy, they should take psychotherapy. こう、セラピストではないので、それについてはものすごく慎重にならなくてはいけませんと。But you do believe that in some extent it would help at the same time that is who had taken a psychotherapy and it could do, but one has to be careful. You know, for somebody who's bipolar, meditation might not be a very helpful thing. なるほど。なんか例えばバイポーラの患者さん。躁うつの患者さんとかだったら、メディテーションは、その人に合うアプローチではないので。Interesting. Yeah, it's been 2 hours, so I guess Tony, you might be tired. And we could wrap up, but we still can continue talking and check the Tony's website as well as Roots of Being website. And any questions, please ask us. Just send it to everyone. You could send to oh yeah, I have the so I have this, so you could write it down. And well, it's on the advert. I'm gonna put this on the YouTube so you could see this again. YouTube に上げるのでまた見れると思います。で、トニーのウェブサイトを見てちょっと確認してください。一応トニーはここで、退出になりますけど、残ってまた喋れるので、まだ残りたい方、ぜひ。ということで、何か質問などあれば、こちらのメールに送ってください。If you have any questions, you could send me email to here. And so thank you everyone, and thank you Tony. And Shusan, if you could stay, we could still chatting. But if you're tired, I'm okay that I could do the translation.
Right. ありがとうございました。Thank you. Thank you, Tony. You okay? Yes, thank you very much, Yeah. everyone. Thank you. Great time. Great. So, yeah. Bye-bye. Thank you.